ici. On va faire une petite action, assez courte évidemment, basée sur un texte de R.D. Lang, un livre magnifique qui s'appelle Notes. Je vous laisserai le découvrir si vous voulez après. Et ben voilà, ça va durer 10-15 minutes. Et je suis très content, très ravi d'accueillir aussi JD, qui nous vient de Yellowknife. Et donc, qui venait faire la prospection ici. Ça nous a donné l'occasion de développer ce petit projet ici. Bon, merci. I am not entitled to what I have. Therefore, everything I have is stolen. If I've got it, and I am not entitled to it,
I must have stolen it because I am not entitled to it. I am not entitled to it because I have stolen it. I have stolen it, therefore, I am not entitled to it. I am not entitled to it, therefore, I must have stolen it. Or, it has been given to me as a special favor by someone who is entitled to it. I am not entitled to it. So I am expected to be grateful for all I have, because what I have has been given, not stolen. I've stolen it. Therefore, I am not entitled to what I have.
but we don't want to explain what we did. So maybe it's more interesting to talk about lecture de l'espace, what I call. Donc, ce que j'aime bien, c'est peut-être pas expliquer évidemment ce qu'on a fait là. Ce serait un peu tuer le, comme expliquer un poème, tu sais, c'est un peu. Mais le livre Notes, c'est vraiment fascinant. So R.D. Laing was a psychotherapist operating in Glasgow, 50s, 60s, post-war, and he's more famous for a book called The Double, and it was kind of one of these mythology type psychology books that the creative communities got really into. And I came across this book because I was familiar with his renown in the British art world, but I'd come across this in a used bookshop and flipped through it because I recognized the name. And without first reading the content, it looks like poetry. You can kind of see how it's, layered like poetry, and there's some graphs and schematics and stuff. So it looks like that. But what he's actually doing is, after all of his years in psychotherapy with these patients, he was condensing all of the conversations he was having into the most basic language. So he didn't allow for there to be synonyms or anything. So he reduced it so much that you could see the absurd logics people were informing themselves with based on the narratives that they're trying to work through. I found that really attractive because it somewhat seems kind of like a form of computer program for emotions that get kind of silly when you go through them, but it looks like poetry as well, and there's a quality of poetry when it's read, but it's got a completely different relationship to how you hear the language. I'm not sure exactly why Eric chose this particular spread. I chose it because dans tout le livre, il y a deux personnages, Jill and Jack, like a male and female, and this page didn't have names, so I liked c'était plus, parce que sinon ça aurait eu l'air, lui je suis Jill ou je suis Jack ou whatever, donc on voulait pas rentrer là-dedans. Et puis et surtout c'est l'aspect graphique qui est comme une partition ici. Donc en fait là même je vois que ça obéit carrément à la structure du livre. Cette page-là était là, cette page-là était là en cercle. Puis donc je dis c'est parfait, voici le dôme. Alors bingo, tu sais, finalement c'est pas mal ça. Donc on l'a vu comme ça. Puis en fait je trouvais que ces pages-là sont assez en soi complètes. On n'a pas besoin de connaître ce qui précédait ou ce qui suit. Tu sais, il y a déjà un énoncé conceptuel qui sort de ce texte-là. C'est toujours un peu ça aussi, c'est comment on met en espace, c'est comment on fait une partition. Si tu veux. Là, évidemment, elle était déjà faite, on a transposé, mais comment la partition est utilisée dans le dôme. Alors ça, c'est évidemment la manière la plus simple, mais après ça, je pense que dans beaucoup de pièces qu'on va entendre, il y a une partition qui est, dans son sens, qui n'est pas une partition. D'ailleurs, il faut se demander ce que c'est. Ces données-là dans SPAT, on peut le voir comme une partition, mais on peut le voir aussi comme une interprétation. Alors ça, c'est assez intéressant parce que dans ce cas-ci, la plupart du temps, c'est les compositeurs qui interprètent et qui disent à Casey, je veux ci, je veux ça. Mais je ne sais pas si Casey, on t'a déjà demandé d'interpréter librement. Comme je t'ai donné ça hier, je dis fais ce que tu veux avec ça finalement. J'ai juste dit, est-ce qu'on peut réajuster, est-ce qu'on peut commencer le texte en face de JD plutôt que. Parce que dans l'espace, ça faisait plus de sens. Mais en fait, disons qu'il y avait une partition à suivre, assez simple. Donc c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu. Or do you want to add something? I think you said everything I would say. OK. Est-ce qu'on fait une période de courtes questions, si vous voulez? Sinon, je suis un peu confus sur l'horaire. On a une demi-heure, là. Donc, on est presque rendu à la demi-heure, non? Bon, voilà. Alors, s'il y a une question, sinon, ça va. Processing. OK. Oui, on fait processing too. C'est sûr qu'on est tous les deux attachés à, je disais, la lecture de l'espace. Là. Ça, peut-être je peux en parler une minute. JD travaille un peu différemment parce qu'il est sculpteur, puis il crée des objets, mais il crée les objets dans un contexte. Par exemple, quand il est à Yellowknife, il va créer une sculpture de glace sur le lac, puis elle est positionnée à certains endroits sur le lac.
moi, je travaille plutôt avec ce qui est déjà là. Donc, je fais une lecture de l'espace, puis je vais utiliser ce qui est sur place avec le moins d'éléments possible. Et puis, c'était ça. Ensuite, quand on a vu les placards, on s'est dit, c'est bien, c'est des beaux placards, on les aime. Donc, on a utilisé les placards. J'espère que c'était pas trop violent pour vous qui étiez assises près du placard, là. J'avais des bouchons, parce que hier, après les répétitions, j'avais des acouphènes, là, donc j'ai fait ça. Merci beaucoup. Thank you.